hoy? Hoy vamos a repasar los objetos indirectos, los verbos irregulares y un diálogo para el restaurante. So here are all of our pronouns, the indirect object pronouns. Me, te, le, nos, os, or les. You don't really have to worry too much about os. That would go with vosotros, unless you're going to Spain. And then the main thing that gets people into trouble is the le and the les, because it can mean so many different things. So you might specify in the third person, le a él, le a ella, or le a usted, or les a ellos, les a ellas, or les a ustedes. And remember, these can mean like to the person, for the person, right? To me, for me, etc. Okay, so vamos a practicar. Yo te escribo una carta a ti. So here, if we look at this, the breakdown of this, we've got here the odd thing about the way Spanish works in English in this aspect is our two languages don't overlap 100% here. So in Spanish, you have what's called the indirect object pronoun or the indirect object. The pronoun can be used with or instead of the indirect object. So in English, we wouldn't use them ever both at the same time. In Spanish, you theoretically could, right? It doesn't make a whole lot of sense in like saying to me or to you because we only use those words there. There's not like a clarifying word like in Spanish where we have te plus a ti, right? Yeah. So you can just you would say a ti here just to give it a little bit more emphasis, but it's not necessary, right? In English, we would only say, I write you a letter. Like there's, I mean, I guess theoretically, the way this is working here is you could say like, if you were to translate it word for word, I write you a letter to you, right? That would just sound ridiculous in English. But in Spanish, it's technically possible. The pronoun is more important than the actual noun. It doesn't make a lot of sense in this example, but like if I were to say I'm writing a letter to my boss, to him, like the pronoun in English would be to him, or I could use the actual noun, which would be saying to my boss, right? So in English, we would only use one or the other. In Spanish, you can use both of them at the same time. So if we're gonna connect the actual indirect object by name, we would use the connecting word a, which is like saying to, right? So if I say a mí, a ti, like if I say a ti, it's like saying to you. Okay. It's rare to say a ti or a mí, or even a nos, because it's really implied by the me, te, or nos. Sorry, a nosotros, because it's implied by the pronoun. In the third person, though, that's where it would be like in this chart that we have here. It's in the third person where it would be a little bit more common to say, yo le escribo una carta a mi amigo. Just to specify. And that's what this slide's all dedicated to. Yo le escribo una carta a mi hermano. So in the third person, it's common to use both. So how would you say these in Spanish, Carly? I write you an email. Yo te escribo un correo electrónico. Perfecto. Tom writes a love letter to his girlfriend. Tom le escribe una carta de amor. Is there a specific? Bien, una carta de amor a novia. A su novia. Oh, a su novia. Yeah, just because we have the word his. Okay. We buy our mom flowers.
nosotros le compramos flores a mamá. So just a couple of things. Oh, and you use our again still? Okay. You would, yeah, because it's our mom, right? So nuestra mamá. Nosotros le compramos see, a okay. nuestra mamá flores. Okay. And the flores you could put before the direct object the way you said it too, so that's fine. Okay. Then next one would be ellos les compran libros a hijos or niños. So you're missing the. Oh, a sus, sorry. A sus niños. So start from the beginning again. Yeah. Ellos les compran libros a sus niños. And here we have hijos, but niños works fine. Mhm. If it's their kids, like, and specifically their children, hijos is the better term. Niños is Okay. more like kids in general. Kids in general. Whereas Okay. hijos is the direct descendants of someone. But at the end of the day, if you said niños, it's 100% acceptable. Okay. I wouldn't, like, if I were grading a test, I wouldn't mark you wrong for that. Okay. Bien, last one. We write reports for our boss. Okay. Nosotros le escribimos informes a nuestro patrón. Muy bien. Perfecto, Carly. Carly, ¿a quién le escribes correos electrónicos? Mi patrón, mi patrón me escribe correos electrónicos. Okay, so here's where we get into the fun stuff with Spanish, right? Now we're getting into. Oh wait, never mind. I know. We're getting into much more complex sentences, right? So start with the verb here. What's the verb? Yeah. So it's asking, who do you write? Yes. Yeah. Not who to. writes Sorry. to you, but who do you write? Yeah, I know. I just confused it because I just saw you and thought. That's okay. It's normal. This is where Spanish gets a little tricky once we start getting into this, because it's you know, very contextual, and if you just miss that little thing, right, it's to interpret it the wrong way. So that's okay. It's good. That's just what I want to call your attention. So, Carly, ¿a quién le escribes correos electrónicos? So, yo le escribo correos electrónicos a mi patrón. Perfecto. ¿Quién te compra regalos por la Navidad? Mis padres me compran regalos por la Navidad. ¿A quién le mandas dinero? Yo le mando dinero a mi hermano. Buena hermana, tú eres una muy buena hermana. ¿Quién te escribe cartas a mano? Mi novio me escribe cartas a mano. ¿Les hablas en español a tus hijos? Tú no tienes hijos, ¿cierto? Número 6. Bueno, puedo hacer la pregunta así. ¿Tú le hablas en español a tu hermano? Hermano. Oh, are you repeat? Sorry, repite, por favor.
¿Le hablas en español Okay. a tu hermano? No. ¿Y a tu novio? Sí. Porque él habla español, ¿cierto? Tengo pregunta. Dispara. You utilize the negative, like to say no in response to question. Like where do you place the no if with all those words? Is it still directly in front of the verb? Typically speaking, yeah. So verb, Well, very good question. If you're using the direct object or the indirect object, you put no so the indirect object comes in front of the verb. Yeah, so you'd say no le hablo. okay. Yeah, that's why I was confused. Good question. Yeah, yeah. So no le hablo. Yeah, so yeah. No, yo no le hablo en español a mi novio. ¿Tus padres te hablan en otro idioma? No, mis padres no me hablan en otro idioma. Perfecto. ¿Quién te pide favores o ayuda frecuentemente? Mi hermano me pide favores o ayuda frecuentemente. ¿Alguien te cocina comida rica a veces? Mis padres me cocinan comida rica a veces. Yeah. All right. So since we've been working with this indirect object pronoun, it's a good time to bring up the fact that gustar, which everybody learns means to like, actually does not mean to like. It means to please. Mhm. So when you're saying that you like things, there's no verb equivalent for liking in Spanish, so you have to say that things please you. So that's why the structure is backwards from what it typically looks like in English. So when you say me gusta el carro, you're actually saying the car pleases me. So the verb gustar is conjugated here in the third person singular because of the car. Does that make sense? Sí. Muy bien. So gustar is a regular verb. It would fully conjugate gusto, gustas, gusta, gustamos, gustáis, gustan. However, it's extremely rare to say it in anything other than the third person, right? Mhm. Say something like, me gusta el carro, and there you're saying the car pleases me, or the equivalent of I like the car. Te gusta el carro directly means the car pleases you, or the English equivalent of you like the car, or nos gusta el carro, the car pleases us, or the English equivalent of we like the car. Okay. If there are multiple cars, you would change gusta to gustan. Did you have a question? Yeah, I was just gonna ask, so is there ever a situation where you would ever use the other ones? There are. They're rare, but there are. And I believe I'm going to talk about them here shortly. Okay. Okay. But it's, it's very rare. So what do these mean? Me gusta el carro. I like the car, or Me gustan los carros. okay. The cars please me. Me gusta correr. Running pleases me, or I like to run.
Yeah, either way, however you interpret it, you can say running pleases me. If you want to say I like running, that's fine too, because that's how we would say it in English. Okay. ¿Te gustan los perros? You like the dogs. Good. ¿Nos Uh, gusta caminar? No, you but like- what you said is fine too. What you said is fine too. I accept that Mhm. 100%. ¿Nos gusta caminar? We like to walk. ¿Te gusta el vestido? You like the dress. ¿Nos gustan los restaurantes nuevos? We like the new restaurants. ¿Te gusta comer tacos? You like to eat tacos. Perfecto. Okay. Now, how would you say this in Spanish? Me gusta el helado. Muy bien. Uh, And it was kind of subtle, so I'm not sure if you said it or not, but just remember the H is silent, so it would be helado. yeah, I think I kind of said it because it's hard for me to say el helado. El helado. El helado. El helado. ¿Te gustan las montañas? Nos gusta español. And we would say el El español. Just a tiny little disconnect. Spanish always uses the article here. Okay. And okay. Nos gusta los tacos. Little mistake. Oh, Tacos. nos gustan los tacos. Ahí está. Perfecto. ¿Te gusta el campo? Muy bien. Me gusta el cine nuevo. Me gusta. Oh, me gustan tus zapatos nuevos. Muy bien. ¿Te gusta la comida italiana? Perfecto. You got it. Okay, so maybe we're not going to talk about the other uses today. We'll probably hit it in the next lesson then. I'm pretty sure it's in one of these lessons. But so if I were to go back, can you see this? Sí. Am I still, okay, good. Right, so gusto. Gusto and gustas. There are places for where you would say it, right? So like imagine you're dating somebody new. Mm-hmm. And you're kind of in that new phase of a relationship where, you know, you like want to say, oh, I really like you. Or, you know, sometimes you ask the question backwards, right? So do you like me, right? Mm-hmm. That's where you would use those in Spanish, right? So you could say, te gusto, and that's like saying, do I please you? In other words, do you like me? Okay. Or if you want to tell like your boyfriend, right? You could say, me gustas mucho, me gustas. And that's like saying, I like you a lot, right? Not quite ready to say I love you yet, just still in the gustar phase. You say me gustas means, you know, I like you. So that one's kind of okay, I see. You see what I'm saying? It's very rare that you would use those, but that would be pretty much the situation where you would use those. Like if you're trying to say I like you or you like me. Okay. Got it. Gustamos, that would be like saying, do you like us? Te gustamos? Do you like us? Do we please you? Do you like us? So even more rare. That would be like if you work for Deloitte and you're doing a contract for your customers, right? You might say, do you like us? Do you like the work that we're doing for you? Te gustamos? Mm-hmm.
But yeah, very, very rare that you get into that. Very, very rare. Got it. I Okay. think I've had occasion to say gustamos like one time in the past 20 years. It's just very, not something that would come up very often. Does that make sense? Yeah, it does. I think it just worded weird for me, thinking of like te gusto for do you like me? Yeah. Te gusto? It's super weird because you have to think of it backwards. Yeah. Oh yeah, I see. Because it's saying do I please you? Okay. Do I please you? Think about that backwards. Do you Got like? it. Yeah. Got it. All right. So imagine like basically you only use that type of expression if you're kind of in that new relationship type phase. Mm-hmm. Where you're kind of trying to figure things out, right? Yeah. You've ever gone out with someone and you're not quite sure where things stand. Like, is this like a date or are we just friends getting together? Yes. Muy bien. ¿Te gusta más el invierno o el verano? Me gusta más el verano. ¿Te gusta más venir a clase por la mañana o por la tarde? Me gusta más venir a clase por la tarde. ¿Te gusta más el rojo o el azul? Me gusta más el rojo. ¿Te gusta más vivir en una casa o en un apartamento? Me gusta más vivir en una casa. ¿Te gustan más las ciudades grandes o los pueblos? Me gustan más las ciudades grandes. ¿Te gustan más las sandalias o las botas? Me gustan más las sandalias. ¿Te gustan más los zapatos o las zapatillas? Me gustan más las zapatillas. ¿Te gusta más ir al cine o al teatro? Me gusta más ir al cine. Muy bien. Complete the following sentences with the verb gustar. So a mis amigos y a mí. Question really quick. Claro. So why instead would it be like when do you use like y a mí instead of y yo? With the verb gustar. Because remember, a mí corresponds with me. So like if you're saying me gusta, you technically could say for like any of these, right? ¿Te gusta más el invierno o el verano? Technically, it would be grammatically correct to answer and say, a mí me gusta más el verano. A mí, to give it more emphasis. It's rare that you would say it, but you can. Yeah. Here, we're using it because we're forming the nos part, right? So like you would be saying, a mis amigos y a mí nos gusta ir a las montañas. Okay. And there you're spelling it out because nosotros, or nos, the indirect object for us, it could be multiple people, right? We know that you're included, a mí, but we're not exactly sure who the other people involved are here, right? So that's why we spell it out. A mis amigos y a mí nos gusta acampar en las montañas. So a mis amigos y a mí viajar y esquiar en las montañas. Oops, but you forgot to say nos gusta. Oh, yeah, I was very eager to get ahead of that. A mis amigos y a mí nos gusta viajar y esquiar en las montañas. Muy bien. Dos. A mi familia y a mí nos gusta
comer la comida americana, I guess, or Estadounidense. Sí, estadounidense. está bien. Y cantar en nuestras casas. Okay. A mis colegas y a mí nos gustan las vacaciones. Muy bien. A mis compañeros de clase y a mí nos gusta aprender cosas nuevas. Bien. A mis hermanos y a mí nos gustan los deportes. Bien. A mis padres y a mí nos gusta ver la televisión o caminar en el parque. No hijos. No tengo hijos, está bien, no tengo hijos. A mi profesor de español y a mí nos gusta hablar en español. Muy bien, Carly. Perfecto. Bien, vamos con los verbos irregulares. Pedir is a verb that changes in the stem, ir a I. Yo pido, tú pides, él pide, nosotros pedimos, ellos piden. Okay? And pedir includes to ask for, so it's like a phrasal verb in English, right? Mm-hmm. We have the guy here, te pido perdón. I ask you for forgiveness. More commonly, it's like used to order. You can use it like to order food at a restaurant too. So these are some common verbs that work the same way. Repetir, seguir, servir, vestir, decir, which we also know is irregular in the first person, reír, elegir, impedir, o competir. You feel pretty solid with these verbs? Mm-hmm. Sí. Muy bien. Vamos a practicar. Yo le impido la entrada. Yo pido ensalada para mi almuerzo. La profesora repite el vocabulario. Mi mamá me dice la noticia. Ellos eligen el restaurante de esta noche. Nosotros seguimos al ladrón. Durante mis vacaciones, yo visto muy cómodo. El mesero sirve la comida. Usted compite con sus compañeros de trabajo. Muy bien, Carly. ¿Qué piden las chicas?
Is it paella? Muy bien. Okay, sorry, I was trying to think of it again. Paella. Ellas piden paella española. Sí, ellas piden paella española. Y para tomar, Ellas piden vino blanco. y para el postre, Ellas piden el cake, or was that tiramisu? esto es flan. Oh, flan. Oh, yeah. Flan de leche. I remember. ¿Probaste flan alguna vez? Sí, ¿Te gusta el flan? sí. Sí. ¿Qué sirve el mesero? El mesero sirve una cerveza. Y Sirve un queso. Y Or queso. Sirve una copa de vino tinto. muy bien, Carly. Reír means to laugh. Okay. ¿Ríes frecuentemente? Sí, río frecuentemente. ¿Ríes alto? Sí, río alto. So is that just like high pitched laugh? Okay, good. I was going to ask you to make sure that you understood it. Alto y bajo, when it's referring to sound, means loud or like quietly, right? So here, ríe alto is like, do you laugh loudly? Mm-hmm. And then bajo would be like quietly. Exacto. Sí, río alto. ¿Ríes con bromas de doble sentido? ¿Qué significa? Like, do you laugh from jokes of double meaning or something? Yep. Exacto. Sí, río con bromas de doble sentido. Muy bien. Vestir, to dress or to wear. ¿Vistes prendas caras? Yo visto prendas caras a veces. ¿Cómo vistes en casa? Visto la ropa cómoda en casa, en mi casa. ¿Cómo vistes cuando vas al cine? Visto una camiseta, los pantalones y las zapatillas cuando vas al cine. Cuando voy. Or voy al cine, sí. Muy bien. Pensar. So this is the E to IE stem changing verb. Yo pienso, tú piensas, él piensa, nosotros pensamos, ellos piensan. Okay. Sí. So other verbs that are going to work this way include cerrar, comenzar, empezar, entender, preferir, mentir, pensar, perder, sugerir, y venir. Venir is also irregular in the first person. So vengo. Yo vengo. After that, it's vienes, viene, venimos, vienen. How do you feel with these? Bien. Bien. ¿Cómo te sientes con estos verbos? Bien, entonces, vamos a practicar. La película comienza a las 7 de la noche. Yo nunca miento. El cliente prefiere carne de res con papas. El estudiante
entiende a la profesora. Los empleados cierran la puerta. La clase empieza a las 7. Nosotros mentimos de vez en cuando. Yo pienso que el español es divertido. Mi amiga pierde sus llaves a menudo. Ustedes sugieren. So that's the soft G. Sugieren. Oh, yeah. Sugieren un restaurante bueno. Muy bien, Carly. ¿En qué piensa? Ella piensa en el polo. En la camiseta. Oh. Polo would have a collar on it. Oh, okay. Okay. Got it. Bien. ¿En qué más? Ella piensa en la familia. Ella piensa en la cena. Sí, comida en la cena, pero está bien en la cena. ¿Qué comienza a hacer? Ella comienza a leer. ¿Cómo se dice to exercise? It's like ejercitar or something. Very close. Hacer ejercicio. Oh, okay, that's how you'd say it. Okay. Él comienza a hacer ejercicio. Hacer. Okay. Ellos comienzan a bailar salsa. ¿Prefieres el invierno o el verano? Prefiero el verano. ¿Prefieres vivir en Boulder o en Denver? Prefiero vivir en Denver. ¿Prefieres la pizza o los tacos? Prefiero los tacos. ¿Tiene camisas amarillas? Sí, tengo camisas amarillas. ¿Tiene pantalones de pana? No, no tengo pantalones de pana. ¿Tienes ganas de ver noticias? ¿Qué significa that? The expression tener ganas de. So are you watching the news? So this is a good one. This is a very good Spanish colloquialism for you, like a modismo. Tener ganas de means to feel like doing something. So when I'm going to ask you this question, ¿tienes ganas de ver noticias? It's like saying, do you feel like watching the news? Got it. Really good expression to help you sound like a native Spanish speaker. Very common to use this. Yeah, that makes sense. You can use it to like invite people to do stuff, like tienes ganas de ir a cenar, o tienes ganas de comer pizza o hamburguesas, right? Got it. No tengo ganas de ver noticias. Yo tampoco. ¿Piensas que eres romántica? Sí, yo pienso que soy romántica.
¿Piensas que eres sociable? Sí, pienso que soy sociable. ¿Piensas que eres renegona? Pienso que soy renegona a veces. ¿Verdad, Carly? Está bien. Okay, so then the third type of stem changing verb is where the O changes to UE, and there can be verbs where a U changes to UE. So one is poder, to be able to. For example, yo puedo, tú puedes, él puede, ella puede, usted puede, nosotros podemos, ellos pueden. She's over here saying, sí se puede, like, yeah, we can do it. Okay, so other verbs like this would include almorzar, costar, dormir, encontrar, recordar, volver, contar, aprobar, mostrar. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta la blusa? La blusa cuesta $37. ¿Cuánto cuestan los pantalones? Los pantalones cuestan $45. ¿Y las zapatillas? Las zapatillas cuestan $78. ¿Qué recuerda buscar? Ella recuerda buscar el almuerzo. ¿Sí? Oh, su almuerzo. Está bien, su almuerzo, el almuerzo, las dos formas son aceptables. ¿Y ahora? Ella recuerda buscar la bolsa. Su bolsa. Ella recuerda buscar su tarjeta de crédito. Muy bien. Here we have sus tarjetas, but su Okay. tarjeta is fine. Muy bien. Vamos a practicar, Carly. Número 1. Generalmente, yeah, I was like, I don't know which one for that. Generalmente, yo almuerzo a la 1 de la tarde. Mi novio nunca recuerda mi número de teléfono. Las señoras no encuentran su pasaporte. Ustedes pueden hablar italiano. ¿Cuánto cuestan los pantalones? El niño cuenta hasta 50 en chino. Nosotros no dormimos temprano. Tú vuelves el sábado. Muy bien, Carly. Let's see here. So it is 6. I can keep going for a little bit longer. Let's see here. We just have, yeah, we're almost done. Can you go another 10 minutes or so? Or Sure. ¿Sí? Ok, pensando en tu amor, tu novio, ¿él ríe frecuentemente? Sí, ríe frecuentemente. ¿Ríe alto? No ríe alto. ¿Ríe con bromas de doble sentido? Sí, ríe con bromas de doble sentido. ¿Viste prendas caras? Sí, viste prendas caras
para su trabajo. ¿Prefiere el invierno o el verano? Prefiere el invierno. ¿Prefiere el campo o la ciudad? Prefiere la ciudad. ¿Prefiere las carnes o las verduras? Prefiere las carnes. ¿Tiene buen gusto al vestir? Sí, tiene buen gusto al vestir. ¿Tiene una camisa o blusa morada? Tiene una camisa. ¿Piensa que eres... ¿Él piensa que tú eres egocéntrica? No. Hopefully. No piensa. Puede decir, espero que no. Espero que no. Espero que no. That's like saying, hopefully not. Espero Yeah. que no. Can Piensa... you, yeah, so can you still add then? Espero que no piensa que. Unfortunately, the second part requires the subjunctive. So Yeah. it'd be a little different. You'd have to reverse the ending. So espero que él piense with an E on the end as opposed to an A. Espero que piense que no soy egocéntrica. Okay. So espero que no piense que soy egocéntrica. Muy bien. So it's a little easier for now if you just want to say espero que no. Yeah, espero que no. Piensa que eres atrevida. Sí piensa que soy atrevida. Piensa que eres independiente. Sí piensa que soy independiente. Muy bien. Ahora, pensando en tus amigos, ¿quién prefiere California que Colorado? Mis amigas Cali y Prisha prefieren California que Colorado. ¿Quién prefiere esquiar que trabajar? Mi novio prefiere esquiar que trabajar. ¿Quién tiene perros? ¿Cómo se dice cousin again? ¿Primo o prima? Mi prima Emily tiene un perro. ¿Quién tiene medias rosadas? ¿Qué significa medias rosadas? Pink socks. Oh, so it's another way of saying socks. Okay. Yeah, it's kind of country specific. In some countries, I guess it could also mean stockings. Okay. Mi amiga Hannah tiene medias rosadas. ¿Quién tiene peluca? ¿Qué significa peluca? A wig. Oh. Nadie tiene peluca.
¿Quién piensa que Denver es aburrido? Mi amigo Blake piensa que Denver es aburrido. ¿Quién piensa que el castellano es bonito? Mi amigo Killian piensa que el castellano es bonito. ¿Quién está soltero? ¿Qué significa? Soltero es single. Oh, single. Muchos amigos, or muchos amigos. Tyler está soltero. ¿Quién entiende geometría? Mi amigo Sid entiende is it geo or Geometría. geometría? ¿Quién habla alemán? Nadie habla, or not, what I have to say, yeah, nadie habla alemán. ¿Quién duerme 8 horas al día? Hannah duerme 8 horas al día. ¿Quién almuerza antes de la 1 de la tarde? Mi amiga Callie almuerza antes de la 1 de la tarde. Muy bien. Bien, vamos a suponer que estamos en un restaurante, Carly. Y tú puedes elegir uno de los siguientes problemas para discutir con el camarero. Por ejemplo, la comida está muy mala y usted se queja. La gente es muy cara porque hay un error. Usted le reclama el mesero. O el servicio es muy malo. El mesero es muy desatento. ¿Sí? Bien. Sí. Vamos a comenzar. Hola, buenas noches. ¿En qué le puedo servir? Mi servicio, or are you already asking what to serve? No, estamos comenzando. Situation. Tú estás entrando al restaurante. Apenas okay. estás So we're entrando y okay. estoy preguntando cómo te puedo ayudar. Si quieres una mesa, ¿me entiendes? Sí. Hola, ¿en qué le puedo servir? Hola. I guess puedo tener, right? Because I'm asking, so I'd say yo puedo tener el bistec y, or I guess una copa de vino tinto. Pero, por ejemplo, primero, ¿desea una mesa? ¿Cuántas personas? 2 personas. Ok, entonces, otra vez, vamos a comenzar. ¿En qué le puedo servir? Y aquí tú vas a pedir la mesa. Una mesa para 2, por favor. Okay, so you're walking in, I'm greeting you, and I'm asking you how I can help you. Okay, so is your original question, like, who am I serving today or how many? How can I help you? Okay. Right, so imagine I'm the host, soy el anfitrión. Okay, because you're saying, how can I serve you? Okay, got it. Instead of what was your order? Exactly, yeah. Okay. So, hola, buenas noches, ¿en qué le puedo servir? hola, hay 2 personas. ¿Desea una mesa para 2? ¿Para 2 personas? Sí, Muy para bien. 2.
Adelante, aquí está su mesa. Me llamo David, voy a ser su mesero esta noche. ¿Les gusta comenzar? ¿Les gustaría comenzar con un trago o una botella de vino? Una botella, un vino, por favor. ¿Cómo no? ¿Desea vino tinto o vino blanco? Vino tinto, por favor. Perfecto. ¿Y desea ordenar entradas? Sí. Deseamos Muy bien. entradas, por favor. Perfecto. ¿Cuál entrada? Um, ¿Cuáles entradas desean ordenar? las ensaladas. ¿Cómo no? Y muy bien, ¿ya están listos para ordenar la comida? ¿El plato fuerte? Sí, estamos listos. Muy bien. Um, ¿Qué les puedo servir? so, puedo tener un bistec. Claro. Uh, mi compañero or I guess, would I start with mi compañero? Like, for can she have something? So if it's a she, you'd say mi compañera. I guess my space would be mi compañero. Mi compañero puede tener un bistec también. See, that would sound a little odd in Spanish. You'd say it's better to say quiere bistec también. O desea Okay. el bistec también. Yeah. Okay, yeah, I would use those instead. It's just hard because my brain thinks of how I say it. Sure, in English, no, and that's why we do these types of activities. Because in English, it would be normal to say, can I have? But in Spanish, that would sound slightly odd, right? So it'd be better to say, deseo ordenar o deseo pedir. Like I want to order, I want to ask for instead of to have. We use to have, you know, a little bit more in the English language than it's used in Spanish. Okay, or using querer. Mm-hmm. Okay, so I guess I could just say deseamos pedir el bistec. Muy bien, claro que sí. ¿Cómo no? ¿Y para el postre? No queremos un postre. Está bien. ¿Ya es todo? Sí. Is it ya todo? ¿Ya es todo? Ya es todo. Bien. Pues aquí está la cuenta. Sí. Oh no, you said here is the check. Gracias. Aquí. Aquí es mi tarjeta de crédito. Sí, aquí, so here you could say, here's where you'd say, aquí tiene. Aquí tiene mi tarjeta de crédito. Okay. Está bien, gracias. Gracias. Okay. Sorry. Está bien. So I'd say aquí tengo.
aquí tengo? Like I have have a credit card or You'd say aquí tiene, like here you go. Here you have it when you're handing somebody something. Aquí tiene. okay. That's in the usted form because we're at a restaurant. You'd usually Okay. use usted form here. You could say aquí tienes. Here you have it. Okay. Okay. ¿Cuáles son los mejores restaurantes de tu ciudad? Los mejores restaurantes de mi ciudad son la Taverneta, la Casita, Tamales de la Casita, Odyssey. Yeah. Bien. Yeah. ¿Cuáles son los más baratos? Los más baratos son Taco Bell, McDonald's. Sí, los restaurantes de comida al servicio rápido. Sí, al servicio rápido, sí. ¿Qué tipo de comida te gusta? Me gusta todo. No, toda comida. A toda comida. Toda la comida. Me gusta Toda, or is it just todo? toda la comida. Porque la comida. Toda la comida. ¿Y qué tipo no te gusta? Me gusta toda la comida. ¿Cuál es el restaurante más caro de Colorado? El restaurante más caro de Colorado es Capitol Grill. Muy bien. Aquí tenemos un dicho, tomar el pelo. Tomar el pelo. Entonces, la historia sigue así. Juana dice, hola José, adivina qué. Y José contesta, no sé, ¿qué? Y Juana dice, gané la lotería. Y José contesta, ¿me estás tomando el pelo? ¿Qué significa tomar el pelo? What does this saying mean, do you think? Me estás tomando el pelo. Like, are you messing with me? Like, Kind of, yeah. my leg. Pulling my leg would be the equivalent in English. In Spanish, it's taking my hair. In English, we'd say pulling my leg, right? Good, muy bien. All right, that's it for tonight.